accident with a cycle and not with a car. Oh, With a cycles cycle. even it is more than Netherlands. Well, you are a Netherlands fan. I am a Denmark fan. And Netherlands and Denmark don't see eye to eye on this. Each country says we have more cyclists than you do. But there are plenty of Okay. cyclists even in Finland. Because I got hit by a cyclist in the Netherlands. That's why I remember. Netherlands and Denmark both. Okay. They most of them, almost I would take a risk and say 90% of the population uses bicycles, including taking their children to school with a trolley in front of them. The cycle is at the back, there's a trolley in there front where the children are put, and they're happily cycling away. It's true. So I don't want to comment, Vorteil, Nachteil. Each his own, her own. We can always talk about it later. But so ist das. Yeah. Und jetzt so. Right. So any questions to what we had done yesterday? Gibt es Fragen zu dem, was wir gestern gemacht haben? Nein, Sir. Nein, keine Fragen, alles klar. Und jetzt ist mein Bildschirm, nehme ich an, euch allen sichtbar. I presume? Clear? Yeah. Okay. So, wir gehen weiter mit unseren Themen. Was macht euch allen Spaß? Ein Spaziergang mit Familie, mit Hunden, mit Freunden oder irgendwo sitzen und spielen, Schach spielen, Domino spielen oder Backgammon spielen. Das ist Backgammon. Also das haben wir leider nicht in allen Städten. Oder Skilaufen oder Eislaufen. Oder in einem Restaurant sitzen, Kaffee trinken, mit Freunden chatten, plaudern. Oder Ich gerne spielen, besonders ein aktiv spielen. Nicht nicht Chess oder Carrom Board. No. Ja. Immer aktiv bleiben. Ja, und die Leute hier zum Beispiel, sie machen Tai Chi. Das ist eine Tai Chi-Übung. Das ist auch wie Jiu-Jitsu und Judo, aber Tai Chi heißt das. Das ist eine andere Tanzen Art. oder? Mit Tanzen? Normal, auch Judo und Jiu-Jitsu hat Tanzbewegungen. Das ist Tai Chi. Die hat auch Tanzbewegungen. Ganz ein bisschen langsamer. Okay. Und, oder hier Baseball spielen. Also was macht ihr am liebsten in eurer Freizeit? Oder ist es auch ein Konzert besuchen? Opa. Ich mag gern ins Kino gehen. Ins Kino. Und Kushi, hast du hier was bemerkt? Es gibt kein Bild mit ins Kino, also mit einem Kino. Alles klar. Warum? Warum gibt es hier kein Bild mit einem Kino? Okay, im Alam, okay, ich sehe alle Leute mitgleitet oder mitteilen in diesem Aktivitäten. Ins Kino wir sehen, nur wir sehen, wir nicht machen das. Oder wir nicht teilen in diesem Aktivitäten. Ja, also wir nehmen an diesen Aktivitäten nicht aktiv teil. Ja. Körperlich teil, meinst du? Physically. Ja. Ja, das kann ein Grund sein, ja.
Aber sonst. Also bedeutet, dass es dass es vielleicht keine Kinos in Deutschland gibt? No, wir haben viele Kinos und besonders wir haben einen Kinotag. Alle Dienstag sind Kinotag. Mhm. Ja, am Dienstag wir bekommen ein bisschen billiger Kinokarten. Mhm. Zum Beispiel mit ein bisschen gratis 4 plus 1 Ja, oder 20% reduziert Kinokarten am Dienstag. ja, Aber wir nicht notiert oder geguckt Kino als eine Aktivität. ja. So, wenn wir diese Fotos mal wieder gucken, also sich ansehen, was glaubt ihr, wo wurden diese Fotos gemacht? Wo auf der Welt wurden diese Fotos vermutlich gemacht? Meistens draußen Wo in der Welt? in Europa. Europa, in welchem Land vielleicht? Ja, wahrscheinlich auf Deutschland. Also in Deutschland. Okay, in Deutschland. Also in Deutschland, okay, kann sein. Und hier? Und wir haben viele Eis. Es ist Österreich auch. Nee, das hier. Ja, Bill Nummer 3. Nummer zwei. Zwei Casino, dann Mexiko oder Amsterdam. Nein, das ist wahrscheinlich in Italien. Okay. Ja, und hier Nummer 3. Nummer 3 ist in Österreich. Ja, könnte sein. Oder auch in Schweden. Ja. Ja, Sweden das und kann auch Norwegen. in Norwegen oder auch in Schweden sein. Ja, richtig. Oder auch in Russland. Fleisch, ja. Möglich, es ist möglich. Ja, also wo es viel kalt Eis. ist. Ja, wo es Eis gibt. Und was heißt denn das hier? Ja, eine besondere Schuhe für Skiing. Ja, Oder, wie heißt ja. das? Ja, das ist nicht Skiing. Ice cutting. Ice shoe. No. Ja, Ice shoe. no. Skirting shoe. Nein, das kann man sagen, aber das ist nicht richtig. Auf Deutsch heißt es Schlittschuh. 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 S-C-H-L-I-T-T. S-C-H-L-I-T-T. Schlittschuh. Schlittschuh. Ja, Schlittschuh, Singular, Schlittschuhe, Plural. Okay, this is your ice skates. So beneath the shoe, there is only a blade, very thick. You can see like this in the reflection here. See the reflection here? This is the thin blade that you see here. And the side view is also there. So you're skating on something which is bare less than half an inch wide. So these skates take you on the ice. They cut through the ice and you can happily literally glide your way through. They're quite sharp, by the way. And after you finish skating, almost immediately, the ice behind you again freezes and joins up. There is no groove left in the ice. It immediately joins up again. This is physics, but then we'll do that later. Das hier ist ein Kaffeehaus, wahrscheinlich in Wien. This kind of elaborate Kaffeehäuser gibt es in Wien.
It looks more like a big hotel room rather than a coffee house or a restaurant. Und Wien hat viele solcher Restaurants oder Kaffeehäuser. Yeah, Wien was the Wien of English. I hope you know the word. Vienna. Yeah, Vienna. Vienna. Okay. Und hier, where could this be? No, Thailand oder ja, es ist auf Asien. In Südostasien oder in Asien irgendwo? Wahrscheinlich auf Thailand, Singapore, Hongkong, der Region von, ja. ja, Tai Chi, Auch Japan auch. wahrscheinlich Japan. Wahrscheinlich aus Japan. Ja, das Bild ist aus Japan. I'm going by the faces. These look more Japanese faces here. If you look Können at wir them carefully, benutzen wahrscheinlich oder ursprünglich? wahrscheinlich, probably. Probably. I would also say go so far as to say höchstwahrscheinlich aus Japan. Most probably. Höchstwahrscheinlich. Höchst. Superlativ. Und das Bild hier, Das ist aus England. Es ist, nein, das ist oder- Baseball ja. aus Amerika. Okay. Aus Amerika. Richtig. In England spielt man eher Cricket und Fußball. Das ist aus Aber Amerika. mein Vater hat Baseball gespielt, wenn Als, im Schule war, in 1950s and 60s. So I thought it is from England. yeah, but not in England. This baseball No, is an American in game. India. Okay. Yeah, baseball is an American national sport, apart from American rugby. And But American the two most national sports popular is sports, basketball, am I right? yeah, baseball and basketball both. Okay. They're very close to each other in terms of popularity. Baseball definitely starts at a very young age. You don't need to be tall to play baseball, but you need to be tall, preferably, to play basketball. NBA. So baseball is the sport here. Right? This is the fourth base here. I forget the name. I used to know this game. It's played on a diamond-shaped park. As you can see here, goes till here, corner, and then goes down. The park is diamond-shaped. It's also called the biggest diamond in the world. What about this one? Opera. Concert. It's a concert. Opera or opera? We can say concert, opera. concert. No, it is not opera. This is opera. This is concert. The opera, das Konzert. Opera is enacted also. A concert is simply played out or sung. So there's an orchestra here, das Orchester. This whole lot is called das Orchester. Da gibt es einen Mann hier, der dann das Orchester leitet oder führt, who is in charge of the orchestra, who has a small stick in his hand with which he directs the musicians. And this person is called dirigent. Der Dirigent. D-I-R-I-G-E-N-T. Dirigent. The conductor. It's a great honor to become a member of an orchestra. You have to be very, very good with that instrument that you're playing. And this is either in Austria or in Moscow. I would go with Moscow here. I'm not very sure myself, but I would go with Moscow. Die sind sehr, sehr beliebt. Much more than Kinobesuch. It's very difficult to get a ticket for this, for these concerts, musical concerts. So, zu Weihnachten gibt es diese oder solche Konzerte, bei denen man Musik spielt, meistens instrumental. Da gibt es auch Sänger und Sängerinnen, sehr berühmt sogar, die auch bei solchen Konzerten
Singen und Instrumente spielen. Die Karten sind ja teuer Einbischen teuer. und man bekommt einen Platz nicht. Also bis zur letzten Minute nicht warten. Wenn man ein Konzert besuchen will, muss man schon im Voraus buchen. Reservieren, ja. Yeah, it's a very, very popular thing. There is going to be a New York concert in Maastricht in Netherlands, performed and done by Andre Rieu, one of my favorite instrumental players. Er spielt die Geige, violin, with his orchestra. The tickets, I think, have already been sold out from what I saw on the net. Not that I will be traveling, but I would have loved to travel, but for this pandemic. There are still some restrictions in place, and it's a little uncomfortable to travel with such restrictions. Sonst hätte ich das Konzert besucht, ohne weiteres. Without any argument, I would have attended this concert. I myself am not a great musician. Ich kann zwar ein Instrument spielen, aber ich höre sehr gern Musik. Klassische oder alles? Normalerweise moderne Popmusik. Also bei mir ist es dann Hindi-Lieder, alte Filmlieder von Indien. Ich spiele die Mundharmonika. I play the mouth organ. Mundharmonika. Ich auch. Ja? Ich auch. Ja, wir spielen. Meine ganze Familie spielt Mundharmonika. Oh, sehr gut. Das freut mich sehr. Ja, nur Sehr, sehr the gut. Grund ist, wir kann nennen diesem Instrument mit uns einfach. Ja. So I play old film songs on that. I'm a little bit out of touch. And some of the best Mundharmonika, die werden in Deutschland hergestellt, produziert. Yes. Yeah, that's right. Hohner is there. Then probably, sir, we need to continue our class for something else, not for Deutsch then. Oh, yes, sure. Why not? Super. Why not? Hohner is one company, very famous, very close to Stuttgart. Not Reutlingen. I forget the name. For the moment, escapes me. That's where this Mundharmonika are manufactured, Hohner. So, but Einbischen, yeah, it was costly. That is the reason I stopped checking all those things. When I saw some prices, it was as equal to the ticket to India. So then I stopped it. I'm glad that you took up this topic. I'm glad because the grammar in this lesson is comparative and superlative. Super. You see how it fits into the topic. Am teuersten, die teuersten Mundharmonika, superlativ. Die Mundharmonikas von Leipzig, von Seidel-Söhne sind teurer. Seidel-Söhne, this is also a manufacturing company. They're older than Hohner. It's, I think, Leipzig-based. Okay. Seidel-Söhne. So, I have a collection of harmonicas. Okay. But yeah, wir haben nur Einbischen für jemanden in unserem Haus. So 4 Harmonika wir haben. Yeah, I have a collection. I have something like 7 or 8 Mundharmonikas bei mir. Ein kleines und dann auch größere. One important last thing I would like to say is we are keeping all our harmonica in Saraswati Puja today. Naturally. Yeah, we play today together. Die Frage. Diese Frage ist an uns gerichtet. This question is addressed to us. Welche Freizeitbeschäftigungen? Sorry. Before that, you have not answered the question which you raised. Why Kino is not here? It's one of the reasons is, das ist keine körperliche Arbeit. Okay, so my answer was right. Okay, then it is fine. Okay. Ja, that's eins. Und zweitens, also im Dunkeln sitzen und das Freizeitbeschäftigung nennen, haben die Deutschen nicht gern.
You're sitting in the darkness and you call it a hobby because you can't talk inside a cinema hall, right? Yeah. So simply watching inside a dark hall, what kind of activity is that? So das haben die Deutschen nicht so gern. Okay, They thanks. don't prefer that. Aber umgekehrt in Indien, Kinobesuch ist sehr, sehr beliebt. In Indien ist besonderes Kinobesuch Hobby. sehr Yeah, beliebt. sir. Ne? Sehr beliebt. Wie viele Filme produziert Indien pro Jahr? Do you know that? Mindestens 10,000. Was sagen die anderen? Wie viele Filme produziert Indien pro Jahr? Feel. No. Vroeger habe ich das gecheckt. Ja? Wie viel? No. Im 1000. 10,000? Ja, ich habe gesagt. Vielleicht quasi Nein. 10,000. Nein, das ist zu viel. Nicht Ah. 10,000 Filme. Also das ist nicht okay. Im Tamil auch. Nur in Tamil mindestens ein bisschen 1000 bis 2000 Film pro Jahr produziert. Also das ist etwa insgesamt 2000 Filme. Etwa. Ungefähr 350, zwischen 350 und 400 Hindi-Filme. Und dann kommen Tamil und Telugu zusammen mit 800 oder 1000 Filme. Und dann die anderen Sprachen. The rest of the Indian languages, there are only 200 films produced. Between Tamil and Telugu, huge number. Sometimes mehr als comparativ, mehr als Filme in Hindi. It's a massive industry. Sir, ich habe eine Frage. Ja. Warum die Deutschen machen so viele nur Krimiserien oder Filmen? Krimiserien sind überall beliebt, Herr Kushi. Sir, I have noticed जर्मनी में कुछ ज्यादा ही क्रिमिनल बेस्ड ऐसी सीरीज नहीं। बनती हैं सर. नहीं बनती है, इंग्लैंड में ज्यादा है, अमेरिका में ज्यादा है. सर इंग्लैंड की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब वहाँ मतलब जर्मन की अगर मैं कोई सीरीज वगैरह ढूंढती भी हूँ देखने के लिए तो मोस्टली ऐसी ही मिलती हैं. Once a year, can you name a few? मे बी शायद डॉग्स ऑफ बर्लिन सर जो पॉपुलर है. Abhi, but there are very many series which are popular. Tatort, try that. The Tatort. Yeah, Tatort. Okay. Tatort. This is one of the longest running shows in Germany and very, very popular. And please don't forget, im Vergleich zu Deutschland, wir haben auch solche Krimiserien in Indien, im indischen Fernsehen, CID. Yes. CID कितने साल से चल रही है? Mehr als 10 Jahre. Ja, mehr als 10 Jahre. You see, so these are very popular in fast allen Sprachen. Die sind sehr, sehr spannend. See, another adjective. Ja, spannend. Die sind sehr spannend. One answer to Kushi. This is because of this artificial intelligence technology. You would have searched the crime in the beginning, so your system thinks that you are interested in that, and based on your search history, you will be prompted with the criminal stories. Yeah, might be. Look for other crimi things, or I'll send you links. I have a couple which I've saved. Excellent crimi series. You can learn German. Of course, it's slightly old, black and white, schwarz-weiß. Nein, Sir, ich interessiere mich gar nicht für Krimi. No, for a simple reason. Look at the language. And more importantly, see the background when you're watching a film in German. It will give you a lot of cultural information. Yeah, alles klar. If the film is shot in Bonn or Berlin or was weiß ich, das ist egal. Look at the scenery behind. It will help you understand the vocabulary in the text here. It will help you understand German better. Don't just try to listen to the language and say, oh my God, das ist so schnell, ich verstehe nicht. Nein.
Ist okay, ich verstehe, ist kein Problem. Aber ich sehe, ne? Was ich sehe, das kann ich verstehen. Ja, Yeah. wir kann eine Vermutigung das. Even that you don't need to do. Just watch the film. Just watch the figures, the characters. Watch the scenery. See the inside of a house. All that is described here. A gate ans telephone. Why? Warum ist das an das Telefon? Why is it not zum Telefon? You watch a film, you'll know why it is an das. It becomes much more clearer, the preposition usage. Es gibt auch Kinderfilme. I think I sent you a few cartoons. Yes, sir. Watch them. Our German right now is as good as the German of German kids. Those cartoons will help us, and don't take the cartoon lightly. Don't think that the cartoon in that will be German like A1. Ich heiße Murthy. Hallo, wie geht es dir? It won't be anything like that. It'll be normal speed, and children speak faster than adults. That's what when you said as good as no, our standard is even my standard is far less than those cartoons. I can say I should admit that. Yeah, fine. Even I can admit that. Yesterday they showed a film on Indian TV, one of the channels, Star Plus, I think, I'm not sure, or Star Movies, Heidi of Deutsch. Ah, Heidi is a very, very famous character. I heard. Very famous character. There's a book written, and that book has been filmed. Heidi by Johannes Spyri. Check out the name on Google. Heidi. Heidi. It's a story of a small girl. Heidi ist eine berühmte Name für Frauen hier. Ja. Ich habe, ja. Yeah, it's in YouTube, sir. The whole cartoon video is in YouTube. Free download. Yeah, this is not a cartoon. This was played by kids. It's a feature film, which I saw yesterday. And the best part was Heidi, the background is in Switzerland. I've been to this Heidi land also. All that Landschaften described in the book, I've traveled and have to get an idea about what it said in the book. And they spoke in Schweizerdeutsch. Ein bisschen schwieriger als unsere Ein bisschen? normalisch. Was meinst du? Ein bisschen. Ich habe gar nicht verstanden. Ich habe gar nicht verstanden. To have some sense of well-being, to satisfy myself, I used. Schweizerdeutsch? Schwierigans. Oh ja, das ist ein anderes Deutsch ist das. Anyway, let's get back here. So, welche Freizeitbeschäftigungen sind in Ihrem Land, also bei uns hier zum Beispiel in Indien, besonders beliebt? Cricket. Nee, Plural hier. Welche Freizeitbeschäftigung? So, Cricket, Kino. Kinobesuch. Ja, Kino besuchen, Cricket spielen, treffen unsere Verwandten und besuchen viele Tempel. Und Freizeit? besonders Als Freizeitbeschäftigung? Als Hobby? ist ein Für Hobby. die Frauen ist es immer Fernschauen. Fernsehen. Fernsehen. Aha. Und in Tamil Nadu leider Ja. trinken. Alkohol trinken. Alkohol trinken. Ja, okay. Ja, das ist dann auch beliebt in allen anderen Städten auch. Aber ja, es ist it is in the recent past, it is somewhat drastic, it is disturbing the society. Und auch Social Medien benutzen. Heutzutage ist es sehr beliebt und Reels machen. True. Okay. Bei TikTok? Nein. Bei Instagram? Ja, Sir. Ja, Sir, TikTok auch. TikTok, WhatsApp. Okay. Freizeitbeschäftigung. Freizeitbeschäftigungen. Das Hobby. Wie heißt das, diese Pluralform? Die Hobbys. Die Hobbys. Und es gibt auch ein anderes deutsches Wort für Hobby. Wer kennt das Wort? Freizeitaktivitäten?
Nein, das ist wie Freizeitbeschäftigung. Wer kennt das Wort? Freizeitbeschäftigung, Hobby und noch ein anderes Wort. Alle diese drei Wörter sind Synonyme. Entspannenden. Mhm. Nein. Am Strand Genießen. spazieren. Nein. Freizeitbeschäftigung. Das ist ein Synonym für Hobby. Anyone knows that? No. Have you come across that word somewhere? Any one of you? If I draw something like this, let's take this away. Come here. And here, this is a bigger. What is this? Horse, right? And a Ford. In German. Ford written. That. And if I give this horse so and so and give it this shape, and put this here with the saddle and so on and so forth, and this here, on the Sitz auf dem Pferd, Kind, Rattle. yes, sir. Rattlen. yeah, and the skin sits here. Was macht der? Ratteln. No, nein, the skin sitzt hier auf dem Pferd. Ist das eine Freizeitbeschäftigung für das kleine Kind? Yeah. Yeah, sir. Yeah. Nadakudurai, we will say in Tamil, sir. Ja, ja. So, wie lange kann ein Kind das machen? 20 bis, not, sorry, 2 bis 50 Jahre. Nee, wie lange, nicht wie viele Jahre? Dauert. Wie lange dauert? Vielleicht Oh, duration. circa 30 Minuten. 30. Nicht mehr? Nein. Nicht den ganzen Tag? Auf Sir, Ja, sir, ja. einige Kinder ja, spielen Ganztag. Ja, also, Even I play today. If I see that, I do that. ja. Also, wir haben gesagt, das Tier heißt Pferd. Das ist das Pferd. Horse. Ja, Horse, das ist richtig. Und was wir hier haben, ist ein sehr interessantes Wort. Das Steckenpferd. Okay, standing horse. So that means idle horse or Hobby horse. okay, Steckenpferd. So, das dritte Wort. Das Steckenpferd. So, Freizeitbeschäftigung, das Hobby und das Steckenpferd. Alle diese drei Wörter bedeuten Hobby. Okay. My house owner here, she has 2 horses. I'll use this word today with her. I'll amaze her. She is visiting my Golo today. Steckenpferd. It's a very typical German word, Steckenpferd. Right? So when you say Pferd, that's nice, huh? She goes riding, is it? Yeah, she owns 2 horses. She's a rich lady. Yeah, I can see that because keeping a horse and maintaining a horse is not Yeah, easy. she is having 2, but she's not holding it here. She put them in a stable. Yeah. And she sits there, and in fact, she offered me a stall. Okay, stall auf Deutsch. Stall, there's Stable. stall. Yeah. Ah, okay. And she offered me to come there, and I can go with her. I love riding too. I know riding. I love riding. But even to go riding for 1 hour in the local riding school is costly. And moreover, it needs a lot of fitness. It's not like other sport.
That's It's what I not like felt. other sport. Yes, I've learned riding. I learned riding in an army school. Okay. Also Shinwa. Major And once Aluwalia. yeah, something of the kind maybe. Once you learn, you normally never forget. But I do know, because the challenge is there, I do know I will not fall off the horse. I know how to sit on a horse properly when it's moving, not when it's standing. So I won't fall. I inquired at the riding school, but it's a bit on the expensive side. Das ist ein bisschen teuer als Hobby, aber das ist auch ein Hobby in Deutschland und es gibt auch viele, wenn man das so sagt, Reitschulen. Yeah. Was ist eine Reitschule? Riding school. Riding School. Und dann, wir haben das Verb hier, reiten, Right. Ritt, geritten. Rider, is there any word? Rider in, okay. Rider in, like that? Ja, ja. Horse ride. Ja, ja. Pferde reiten. Reiten. For female, reiten in or like that? Reiterin. Okay. Pferde reiten is horse riding. So reiten, Ritt, Doppel-T, geritten. Und mit sein. Reiten, Ritt, ist geritten. If you have not learned this verb, add it to your vocabulary. Please do not use this word reiten with motorcycles. You ride a motorcycle in English, but in German, Okay. fahren and not reiten. Right. Reiten is used exklusiv mit Pferde auf Deutsch. So don't use it with motorcycles. Ich reite mein Farad or a Motorrad. bike. It's possible to use it in colloquial thing, but it's not normally used with machine things. Okay, so we have learned a new verb in case you didn't know this. Reiten, Ritt, ist geritten. So, was gibt es noch? Cricket, Kino, Reiten. Besuchen und Kochen. Kochen ist dein Hobby? Ja, für einige Menschen. Okay. vielleicht Essen. Essen, ja, das natürlich. Und wie viel Freizeit haben die Leute bei uns? Viel. Durchschnittlich, on an average, pro Tag. Ein bisschen oder zwei bis drei. Was? Zum Beispiel, ich spiele jeden Tag. Nee, also die Leute hier, die Leute in Indien. Ursprünglich bin ich Indien. Ja, aber in Indien, wie viel Freizeit haben die Menschen? Ich denke, die berufstätige Menschen haben vielleicht 1 oder 2 Stunden. Zwei. Also Ja. durchschnittlich meinst du? Was ist durchschnittlich? Average or What is roughly durch? true. Okay. True. What is Schnitt? Yeah, to cut. So Schnitt. cutting through. Now give me the word. Average. Average. Ja, vorgestern haben Sie uns gelehrt. Ja. Gelehrt oder erklärt auch. Ne? Look at the word, split it up. So when you see a new word or it appears new to you, don't panic. Don't panic. So just look at the word carefully. Durchschnitt, cutting through something. You have something and you're cutting through this way, this way. So what are you getting out of it? Small pieces which you put together. So you're averaging this cut, this cut, this cut, and putting together. You come up with the total. It won't be the same. So an average will always be something that you take a total count of. So yesterday I made a wrong cut. That's a problem. Gestern ich habe mit einer neuen Wort I came across, how do you say? Ich habe mit einer neuen Wort how do you say? Across. You tell me. I Can came you work across. out something? Yeah.
Uber ride, not Uber. It's crossing the bridge. So Ja, ich habe Uber gestern Queren. ein neues Wort, literally. Ich There are two habe options. mit Huh? eine neue Wort Uberqueren. No, you can't use überqueren. It is this here will be stoßen. Ich bin auf ein neues Wort gestoßen. Stoßen. Ja, Okay. stoßen. Yeah. Es war Noodle Lauf. I pronounced as Noodle Lauf. Ah, But it was Noodle Lauf. Auflauf. Yeah, Nudelauflauf it is. But I pronounced Noodle Lauf. Yeah, if you see a nude, that person will have to be Lauflauf from there. No? That's right. That was my logic. So ist das. Okay, so wenn man solche Statistiken oder solche Fragen diskutiert, natürlich kommen wir oder stoßen wir auf, see that word I wanted to use here, stoßen wir auf solche Fakten und Statistiken. We come across. Stoßen, stieß, gestoßen. Stoßen mit SZ, S-T-O-S-Z-E-N. And the preposition used is auf. Yes, accusative. So we come across such figures, solche Fakten, solche Statistiken. Und welche Statistiken haben wir hier vor? Have a quick look and let's learn, see how the book is telling us or teaching us how to analyze such data. This is a possible reading exercise. You read something and you analyze it. It could be part of the laser U-book. So, wie viele Leute oder wie viele Bundesbürger haben wie viel Freizeit? So, Jugendliche, Ruheständler. Oh, was ist Ruheständler? It says here ab 65 Jahre. Was ist denn ab 65 Jahren? From 65 years. From here onwards. Above. Above, well done. Above 65. So what is the Ruheständler? People want to be calm. Ruhe. Ruhig. Ruheständler. Lame. Ruheständler. Ich bin Ruheständler. Okay. Peace lovers are Nein. people who. Nein. Also ich arbeite nicht mehr. Ich bin über 65 Jahre alt und ich bin Ruheständler. Rentner? Jawohl, das ist ein Synonym für Rentner. Was ist ein Rentner? Who Pensioner. receives pension. Correct. Did you know this word, the others? The people who pay tax in Germany, they know. Yeah, plural, da gibt es kein Plural, das ist Zero Plural. And what is this word here? The Rente. Rentenversicherung. Pension is correct. Rentenversicherung. Yeah, so Renten don't Steuer. confuse this with the English word rent. Falsche Freunde. Falsche Freunde. Ja, von unserer ersten Tag. Yeah, der Rentner. Yeah, so der Rentner, Pensioner. And there's also a German word called Pension. What is this word? Auch pension. No. What is this word Pension? Die Pension.
Keine Ahnung. It's a guest house. It's a guest house, normally in the countryside. An inn, as they say in English. Do you know this English word? Inn? Yeah. Yeah. Yes, sir. That's exactly what it is. The pension. But nowadays we use for a lot of hotels. Quality in Aruna. Hotel quality in Aruna. Like that. And it is a small 10 by 10 room. India, we have very good such examples. There's a difference between a restaurant and a cafe. We happily interchange everything here. A cafe, you do not get anything to eat. In a restaurant, according to the original meaning, a cafe is a Sir, coffee house. with your permission, I would like to stop here. Just one point. Yeah. With Kushi, with Anbarasi and Rose. Mm-hmm. Have you noticed how sir pronounced, which I told you the last 2 days? Percent. Yeah, pension. Restaurant. Ah, Yeah. that's true. So it was not restaurant. I taught them all the. I shared. I don't use the word taught. I shared them. We should pronounce as restaurant. So when you are presenting, when you are pronouncing like that, then it is authenticated. So now they believe me. This is a French Because- word. Thank you, Vasu. But this is a French word. I have already Kushi- believed you. Kushi asked me, I'm not in Germany. How do I know that? She was a little bit Correct. angry on that day. No, correct. She's justified. I agree with her. Maybe you can ask me also about it. I won't feel offended. So this is a French word. Normalerweise Kushi und die anderen auch, bitte. Das ist not just to Kushi alone. Also ich spreche andere auch an hier. Wenn ein fremdes Wort in der deutschen Sprache benutzt wird, normalerweise wird diese originelle Akzentierung, originelle Aussprache verwendet. Croissant. 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 How do I know that bread when I'm sitting in Gujarat, Rajasthan? That was the answer from Kushi. Let me give you Then another I word. need to send her some croissant next time. No, you can send her this envelopes. No, what is this word here? Envelope. We pronounce in English, yeah. Kushi, the anderen, how do you pronounce this word? Envelope. Envelope. Is it an English word? Comes from English or German We think. Ich weiß nicht, sir. or French Ah, or Spanish? English. French. This comes from French. Pondicherry, yeah. And the original pronunciation of this word is envelope. Envelope, yeah. Envelope. Now, if I go to a post office or a stationery shop and I ask the person, please give me an envelope, I can stand there for the rest of my life asking for envelope and I'll never get it. If I say envelope, give me envelope, Baba, envelope, he will give me whatever I want. The original pronunciation is envelope. Yeah, be a Romanian at Rome. Yeah, but not in India. In India, be an Indian. So in Europe, for example, it's better you pronounce the words the way the rest of Europeans do. So, restaurant. Sorry, sir, I stopped you. Please go. No, no. I stopped at a restaurant. Gut, Restaurant. das ist eine gute Others. Pause. Ja? Und auch das Wort zum Beispiel. Okay. There's an accent here on the word. Cafe. Cafe. And show you one more word while we're doing it, a little bit of phonetics here. What is then das here? Cafe. Cafe. Auf Deutsch. Coffee. Sehr gut. Das ist auch Kaffee. Pronunciation is the same. Die Aussprache ist gleich. Das Kaffee, der Kaffee. Ich gehe ins Café und trinke einen Kaffee. Okay. That's the shop and this is the coffee. Okay, sir. Right?
But having said that and made it clear, and now that we know our German, what is the original meaning of this word Kaffee? Fine. The original meaning, French meaning of the word café is coffee. But medically it contains caffeine, so we say Coffee. Cafe latte. latte macchiato. Coffee with milk, cafe latte. This is the original meaning of the word cafe. Coffee, what you drink. So normally, yeah, these people they drink black coffee. So, but in restaurant, when they say Indian, they'll ask, "Mit Milch?" Yeah, Milch und Zucker. Yeah. Aber nicht heiß, no? Beide bekommt man. Okay. Sahne. Was ist das hier? Sahne. Zana. Zani. Again, yeah, it's a kind of a concentrated milk. It is cream. Yeah. Cream. Yeah. This is cream. The Sahne, you have to ask for it extra. Kaffee mit Sahne oder Kaffee mit Milch? Also mit Sahne bitte. Then it comes out as thick cream, very thick cream. It's like toothpaste literally. So that is then put on the coffee and sugar, you mix it, or you take your Sahne separately and coffee separately. And don't expect the Sahne to be sweet. It is not. Also Kaffee mit Sahne. Das muss man extra bestellen. This is again part So of shortly, culture. If you want to go into a Wiener cafe house, we saw that here. So if I give you the correct thing, if you ask for this, einen Kaffee bitte, was man normalerweise bekommt, ist eine Tasse Schwarzkaffee. schwarzen Kaffee, also hier. Schwarzen Kaffee. Ohne Zucker und ohne Milch. Nichts, that is normal Kaffee. That's coffee. So you have to ask for coffee with milk. Here we have to ask for black coffee separately. In Europe, you have to ask for milk coffee separately, extra. Die meisten trinken schwarzen Kaffee. So, back to our flight side. So, Ruheständler, junge Erwachsene, Gesamtdurchschnitt. See what they have done. They have given you the same thing that I've showed you. Cutting through average. Jung Senioren, very nice German coinage, 50 bis 64. Singles, Paare und Familien. So, Jugendliche 4 Stunden 49 Minuten Freizeit haben sie. This is not much. The least is Familien. And when it says Paare, Frauen oder Männer im Alter von 25 bis 49 ohne Kinder. Regenbogen Family. Ja, es gibt so viele Namen gibt es. So, ohne Kinder 3 Stunden 42 Minuten. Und Familien, also mit 2 Kindern. Ja, mit Kindern überhaupt, also 2 Kinder. Unter 14 Jahre 3 Stunden 10 Minuten. So if you don't have children, you get extra half an hour. Singles get only 7 minutes more. It's a very funny average that we have. So singles and Jugendliche, the difference is 1 hour.
Jugendliche haben 4 Stunden 49 Minuten Freizeit. Und Singles haben 3 Stunden 49 Minuten Freizeit. So when you analyze these data, and what is the purpose of giving us this data? Why are we learning? We can always think, why are we learning the stupid things? Why should I know how much free time Vasu has, or the Monica has, or I have? The reason is simple. We use these data in the comparative and superlative forms. And that is the purpose of this data. Sie haben mehr Freizeit. Am meisten haben die Jugendliche Freizeit. Und am wenigsten Familien mit Kindern unter 14 Jahren haben die wenigsten Freizeit. Viel und wenig sind Antonyme. Viel, mehr, am meisten, wenig, weniger, am wenigsten. So when you look at some of these lessons, don't ignore them, because there is a purpose behind these Abschnitte, these paragraphs. Remember, I showed you that, but what do we learn here? Modul 1, Komparativ und Superlativ. Und wie lernt man Komparativ und Superlativ? Mit Fakten, mit Daten, mit Dateien, with data. And this is the purpose. And if you look at these top Freizeitaktivitäten, also hier haben wir diese top Freizeitaktivitäten. So let's see if I can turn it around. Clockwise. Ja, geht schon. Geht schon. Why should I bother? Also, here's in the top Freizeitaktivitäten. Also also wenn man 100 Menschen fragt, da bekommt man solche Antworten. 97% Antworten Fernsehen. Als top Freizeitaktivität. 97 out of the 100 people asked, questioned, see here, befragt, asked, those who were asked. Partizip 2 als Adjective. I think we did this in passing. Have we not? Rauchende, geraucht, fahrende, gefahren. Yes, sir. So, and this is also in genitive. Gebefragter Bundesbürger, plural. Der Bürger, die Bürger. Was bedeutet Bundesbürger? Population. Nein, das ist Bevölkerung. Bevölkerung is population. Bundesbürger is citizens, or the people who are staying there, residents. Yeah, der Bürger, die Bürger. Please read it as Bürger, not as burger, huh? Hamburger, vegetable burger. Don't read it that way. It's Bürger. Residents. Yeah, so federal residents. So in the sense, residents of Germany. Remember, it's Bundesrepublik Deutschland. Bundesliga. Yeah, so federal country, that country. So the sentence here, regelmäßige Freizeitbeschäftigungen je 100 befragter Bundesbürger. So regular hobbies or activities in the free time of each 100 questioned citizens. Je 100, je hier bedeutet each. Dann a new word, je. Und hier steht auch eine Nummer hochgesetzt. Es ist mindestens einmal pro Woche.
Data is a little old. Naturally, it will keep changing. Aber als das Buch hier erschien, damals, 2014, I think, or 11, I don't Yeah. know. Yeah, 14. Yeah. So that's about 7 years ago. This were the activities. Fernsehen sagen 97. Internet. So vor 4 Jahren nur 48 Personen haben gesagt Internet. So you see, there's some very interesting facts here. And all this comes under Freizeitaktivität and what we collected earlier. Was wir alles schon vorher diskutiert haben. Fernsehen. So how's the telephone here? Radio hier. Zeitschriften lesen. Zeit mit der Familie, das ist auch eine Aktivität. And to keep all of us happy, ausschlafen. Was ist ausschlafen? To oversleep. Go and sleep, sleep it off. Das ist auch eine Aktivität. Sleeping. And Kushi? Kaffee trinken, Kuchen essen. But Kochen does not feature here. Eating, yes, that is what Vasu had said, and drinking, Kaffee trinken. Kaffee trinken ist sehr, sehr beliebt in Österreich. Mittagskaffee zum Beispiel. Und auch hier Faulenzen. Was bedeutet das Wort faul? Fleißig und faul. Geht. Yeah. Tafri. Yeah, no, it's foul is Tafri laziness. karna. Lazy. Jeet gave me the sentence the other day, remember? Morgen, nicht nur heute, sagen alle faulen Leute. Lazy people. Lazy. So Faulenzen. Foul fuzzy. Also nichts tun. Faulenzen bedeutet nichts tun. Lazing around, doing nothing. And Kushi, du hast ein Hindi-Wort dafür gegeben? Tafri karna. Tafri karna. Nichts Oh, that is Hindi. I thought English. Free karna. Okay. Tough free karna. Okay. Tafri, doing nothing. Okay. Also in a way, Zeit vergeuden. Auf Deutsch, Zeit vergeuden. Zeit verbringen gibt, what is this? What did it go there? I thought, it's correct. It's correct. Rotate, yeah. No, it's correct. This is right. Perfect. Ja, Zeit vergeuden. Habt ihr das Wort gehört? 9. Okay, dann schreiben wir das auf. Da gibt's auch 2 days Zeit- ago, Jeet texted this in our group to me. Ah, okay. Wasting time, wasting money. Oh, I see. Very well done. Zeit vergeuden, Zeit verbringen. Was ist der Unterschied? Zeit verbringen is to spend time. spending. Vergeuden is wasting time. Wasting time. So we have the opposite. Antonyme gibt es hier. Zeit vergeuden, to waste time, to while away the time. Warum vergeudest du deine Zeit? Warum machst du was nicht? Why don't you do something? Because one can always say, ich vergeude meine Zeit nicht, ich denke. Because this is also in spending time thinking. So Zeit verbringen, to spend time. Keep these Verb and Noun combinations, diese Kombinationen, muss man dann immer im Kopf behalten. Das sind auch Teil dieses Kurses und Teil der deutschen Sprache. So welches Verb kommt mit welchem Nomen, in welchem Kontext, damit wir uns besser verständigen können, so that we can make ourselves understood by the others in a better way. Das ist wirklich eine Herausforderung. No, it is not. It is the same in other languages. You pay a visit, don't you, to people? It's a very formal way of saying it. The Yeah, we do. president of so-and-so paid a visit to the president of so-and-so.
Yeah. So, Paid which verb is homage, used paid. here? To pay a visit. And the police people had to exercise restraint on the crowd. Don't we have these phrases in English? To exercise restraint. I can also say, Yeah, we why use. don't you pose a question? It doesn't mean like this, pose a question. So you have the word pose and then with question. Please pose a question. Bitte stell oder stellen Sie eine Frage. Eine Frage stellen. So es gibt It's not. solche. Ja? It is not Ja. Frage fragen. Yeah. Nein, It's, nein, yeah, nein, it's Frage stellen. Frage stellen. Also to pose a question, not ask a question. Or you question a question. Nein, eine Frage stellen, to pose a question. Really, these things makes difference during our presentation in meetings, in group discussions. Yes, yes, yes. That is the Frage reason stellen, that that is what means actually, I mean, my English has gone back. What actually means actually is German construction. Meint eigentlich. Yeah. Verb im zweiten Verb, Position. verbs and so on. So what actually it means is that we have improved our language. We know exactly this comes in this combination. It sounds very good, and I sound like a Muttersprachler, native speaker. While we are learning German here, let's try to think of impressing a person from Germany. If you are speaking Hindi, we try to impress or create an impression on the person, Hindi speaker, that I know good Hindi too. Okay, now we have a challenging exercise. A little bit of away from normal. Hör Übung. Matti, Franka, Aaron und Ulrike. Who said what? Zu wem passt welche Aussage? Have you understood the exercise? Yeah. Yes, sir. Somewhere in that audio, Franka has said, ein tolleres Hobby als Tiere gibt es nicht. Toll? Great. Superb. Superb. So toller S, A greater or a better hobby. better hobby. Comparative. Als. Right. Since we have done this earlier, I don't want to repeat it again. That's why I'm not doing any extra exercises here. Please read through these 10 sentences and tell me if there is any word you have not understood or any phrase you have not understood. Would anybody like to read through, or each one read one sentence? Yeah, it's better. So, ich könnte, ja, ich anfange. Ja, bitte, Ich fange an. Ja. Mhm. Ich könnte mich besser entspannen, wenn ich nicht so viel Fernsehen würde. Next bitte. Am schönsten ist es, etwas mit der Familie zu unternehmen. Unternehmen? Etwas zu unternehmen. Combine it with this one. Etwas zu unternehmen, to undertake something. Etwas So was bedeutet undertake? Undertake is to do. Okay. For example, you undertake a Reise, you undertake a journey. Instead of saying eine Reise machen, sagt man auch eine Reise unternehmen. It's a little Alles more, klar. Sophisticated. Ja, Unternehmen U mit großen Buchstaben ist Firma. Ja, das Unternehmen. So eine Ja, next Reise bitte. unternehmen? Ja. Is everything okay otherwise? Good. Next, Nummer 4. In meiner Freizeit sehe ich am liebsten Filme. Hallo, Freizeit, nicht Freizeit, Freizeit. Freizeit.
Liebsten, let's say what? Am liebsten Filme. Film. What did she say? I messed up. She say film. Film. Okay. Typical. Film. It's a film. Yeah. Yeah. Kind problem. Yeah. 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 Next bit. Wenn ich weniger arbeite, werde ich mich auch wieder intensiver meine Hobbys kümmern. Is that good? Alles verstanden? Done. Yeah. Yeah. Okay. Weiter. Come on, come Right, on. Each one take one. Monica, Jeet. Yeah. Let us save time. Each one take one. I want everyone to read some German. Im Sommer bin ich viel aktiver als im Winter. Yeah. Im? Viel aktiver, Monica. No ending. Viel Don't do an ending. aktiver. Yeah. Im Winter. Right. Soma. Now, remember when we use viel und aktiv, zwei Adjektive hintereinander Gleich, ja, so. und ein Adjektiv funktioniert als ein Adverbium. Like feel here is functioning as an adverb. So feel is for active, not for any other word. So it's no longer an adjective here, but it's an adverb working on this adjective active. So it will, in such cases, there won't be an ending. It won't be feeler activer or a feeler activer. Nein, feel activer. So don't make that also an adjective or give it an ending. Good, danke. Weiter. Seitdem wir keinen Fernseher mehr haben, unternehmen wir viel öfter etwas zusammen. Ja, gut. Was bedeutet das Wort öfter? Often. Often, More often. After is comparative. often. More often. more often. Okay, then I need to take a small pause here to show you something. Hmm. What is a superlative here? After. I'm often. Yeah. Superlative, please. Often. Often. Yeah, I'm waiting. I'm often. Am often, yeah. Am often. Ah, I fixed. Okay. Häufig. Bitte? Yeah. Frequently. Please watch out here. There is no such superlative as öftesten. Both these are synonyms. Oft und häufig sind Synonyme. Aber wir benutzen häufig in the sense of frequently. It's the same Häufige as mache ich Fehler. Habe ich Häufig. ja korrekt. häufig Häufig. mache ich Fehler. Ich mache oft Fehler. Both are used interchangeably without any change in meaning. Kein Problem. Verstehen das. Ja. So, this, to be careful, oft, öfter is okay. Aber Superlativ von oft ist am häufigsten. Watch out. Not am öftesten. Es ist eine Vermutigung. Ja, also hier häufig, häufiger, am häufigsten, das ist okay. Kein Problem hier. Aber watch hier. So, zurück jetzt. So, viel öfter, aber am häufigsten. Good. Once again, see the word Unternehmen. Yeah. Ever since we don't have a TV, we have undertaken, we have done many things together. Okay. Come on, 3 more to go. Then I'll play the audio. Yeah, who is left? Otherwise, I can Für take the 10 meine back. Freundin ist Sport die beste Entspannung. Is good. Well done. Well read. Spot. Read as spot, not sport. Spot. Sport. Okay. Nummer 9. Andere Länder kennenzulernen, finde ich die interessanteste Freizeitbeschäftigung. Is good. Well done.
And the last sentence, Meine Kinder gehen genauso gern ins Kino wie ich. So, typical danke, sentence, Kushi. For you. so, yeah, so, Was? we. So we. What is this so we? As we. As. Yeah, as SMS. I. Bizo. It's similar to that. As we. As. So as. wie. So As gut many. wie. So schnell wie. As good as. That's what. As As fast fast as good as So, Yeah, as soon as as many as. possible as. Yeah. ja, also das ist ein Vergleich im Positiv. It's a Yeah. comparison between two things which are equal. As fast as, that means the things you are trying to compare, they are both equal. Right? So schnell wie. Mein Freund läuft so schnell wie ich. Yes. He's not faster than me or slower than me. He's as fast as I am. And the same thing you can extend to genauso, exactly as I. I. So my children love to go to the cinema as much as I do. And here, this part. Als mit ER. Invented. Quick revision. So if you're comparing two unequal things, als. And use the adjective in the comparative. If you're comparing two equal things, use it with so, and the So, adjective in positive, and then the we. Okay, now that we have the text here, you have to catch what is said by each person and mark it. And I would like to advise you, they will not use the same sentences which are here. okay. So here, before playing, I would like to have your one advisor. We should do it parallelly, or we should hear it completely, then mark it. What do you suggest normally? Mark what all you hear the speaker says. Then For and there. example, Now, yeah. my question is then and there or at the end? If you do it then and there, it'll be quicker, but then there's a problem here. If you're marking it, you will lose concentration and miss out the next sentence. So that means your suggestion is to hear completely, then go back and mark it. If you want to hear it to the end completely, there's another problem. You have to have a good memory to remember what all was said. That's what I'm asking. I have both the problems, and I'm asking your expertise. Sir, ich denke, then and then is besser, because die gleiche ist im Beeinflussung auch. Ja, Dort genau. bekommen wir 3 Optionen. Aber dann du Ja, Kushi, vermisst ein bisschen. das Problem ist, it was anders hier. Wenn der Text ein bisschen lang ist, was machen wir? Also das ist die Frage von Vasu. Suppose this guy, Franca, speaks for 3 minutes. What do I do now? Shall I wait till the end of 3 minutes and then choose what all he said? But Or- sir, end तक भूल जाएंगे sir. Correct. So that is a problem which Vasu has. But on the other hand, if the things are not in the same order in the audio and you're searching where did he say what, you will miss out the next part. Sir, ये order में नहीं है. Suppose they are not, what do you do then? No, but yeah. Actually, Kushi, here B2 it's normally in order. In At order, C1 they will not be in order. okay. Yeah, B2 audios I heard, so it is in order. So Yeah. I need to come back. Not at C1. Oh, okay. So that is a difference. Yeah, when I was doing C1, the students complained, sir, it is not given here. I showed them, but it is not in the order. I said, why should it be in the order? You are C1 students. It was very challenging there. Yeah, so just have a quick look, scan this right now, and I'll play the audio. Yeah. No.
Modul 1. Aufgabe 1c und d. Hallo, ich heiße Martin. Ich würde gerne hier und daneben. Sir, volume. Sir, es ist nicht klar. Tut mir leid. Maximal bitte. Na, aber ich höre das nicht. Tut mir leid. Das ist auch hier maximal. Mehr kann ich ja leider nicht. Okay, then you take it as Hausaufgabe. Yeah, sir. Yeah, not an Sure. Yeah, that's the best option. Take it as Hausaufgabe. Each of you has got the audio? Yeah. Yeah, good. Yeah, Very sir. Good, good. Then it's Yes, sir. Then you form your own rules. Form your own rules to make it tough for each one of you. Challenge yourself. Listen to it only once. Only once. Don't repeat. Don't play the audio again. Just once, mark out the answers. What did Mati say? Try marking out the answers. Leave that audio. It's over. Then go to Franca, then Aaron, and then Ulrika. Mark out the answers. After you've marked out the entire set, go back to Mati again. Then you play it as many times as you want to or need to. Find out what all he has said. And then you note down which of these sentences did you get wrong. Then, let's say on Monday, I'll give you some more time. Also Freitag und dann haben wir das Wochenende. So on Monday, we will have a look at this exercise and then try to find out why was it difficult to make out that answer for that person in that audio. Nehmt euch Zeit. Take your time. But keep this rule. I will listen to it only once, just once. And let me see if I can get all the information given in that conversation or that monologue. Yeah. Then repeat it as many times as you want later, but not immediately. Die Aufgabe ist, 4 Personen sprechen hintereinander. That's my question. So it is one after another means it is easy, but if they are interacting, then it will be difficult. No, it's one after the other. Then it is fine. 4 We are safe. Personen, 4 audios. 4 Personen, 4 audios. That interacting comes later. So 4 Personen und 4 audios. Ja, für eigene Audios bedeutet einfach, aber Ja. wann Aber- sprechen aber- miteinander, Ja, es kann trotzdem Probleme geben. Was Sie sagen, ist nicht, was hier steht, geschrieben. aber ja, wir müssen die Bedeutung nehmen. Ja, ja. But sir, ich denke, remembering voice is more difficult. No, just do it person by person. Finish Okay. with Mati first. Do the marking for Mati also first. Okay, Kushi. okay, okay. For example, this audio here, 24 number, this is Mati. So for example, this audio that I was just playing, Und jetzt haben wir Franka am Telefon. Ja, That's dann it. Franka now you come kommt. to Ja. Mati. Mati is finished. So by the time this audio finishes, you have marked out everything about Mati. Alles klar, sir. Then you play the next audio, that's number 25, Franca. Okay. So es ist nicht kontinuierlich. Es habe No, ein no, bisschen no, Pause. no, 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 no. Es ist That is a verschiedenen, bigger challenge. That is a bigger challenge. We will do that a little later. Listen to all 4 audios and do it. and then mark the thing. So then my question is answered. So I need to then wait for the complete audio, then mark it. Then my memory is also That is tested. extremely challenging. 4 people talking about their interests, which are different, and after about roughly 8 minutes, you are going to mark out what each person said. That's extremely challenging. Remembering the German name also is a challenge for me. Aber machbar. Fine. Yeah,
So do this over the weekend. It'll be a nice audio exercise. Mal Zehe was nachgekocht. So this will not be very big. I think this is 1 minute and 23 seconds, this audio. The next one is 1 minute and 2 seconds. This is 56 seconds. And the last one, 1 minute, 8 seconds. So all told about 4 minutes. Sir, audio number? 24 to 24, 27. Okay. 24 bis 27 für Lehrbuch, ne? Yeah. Für das Lehrbuch, ja. Gut, er stimmt. Ja? Ja, Okay. ich stimme mit Ihnen. Ihnen zustimmen, to agree with. Oder ich bin damit einverstanden. Einverstanden sein mit, so heißt das. Einverstanden sein mit. Verstehen, was bedeutet verstehen? To understand. Right? Was ist ein? Ein ist Entry, One. agreeing. So, Number okay. one. Okay, Okay. eins. So hier verstehen. So what you understand is what I understand. So one on one. Both are one. Okay. So einverstehen, normally used with einverstanden sein mit. So that's the phrase. That's how you decode the meaning of German words. Super. Also ohne Wörterbuch kann man Deutsch lernen, because we already have a basic knowledge of it. So keine Panik. Keine Panik, überhaupt keine Panik. Don't be scared of long German words. From the back, you start the meaning and you can decode the meaning. Zusammengehörigkeit. So I saw some pictures. Gefühl. The longest German word has got 83 letters in it, 83 alphabets. Donau, Damm, Schifffahrtskapitäns, Gesellschaftsverordnung or something on those lines. Germans love that kind of word building. It's great fun. And when you learn such words, you can tell people, ich habe Deutsch gelernt, yeah? So your word is not yet over. Already we are telling that. Yeah, this is Deutsch. And then on top of that, you can tell them, this is nothing. This is nothing. This is only the basic course. Okay, gibt es sonst noch Fragen? Habt ihr sonst noch Fragen? Nein. Nicht mehr für heute.